I don't like the term. Liver function test, and I like the term. Many people don't like to call it liver function, they like to call it liver injury test. It doesn't matter. هذا الريكوردر ايش اللي فيه؟ اوكي المحاضرة الحين نعطيك اياها كل محاضرات ما تكتبوش اوكي liver function test الفانكشنز تبع الليفر اللي يهموني what does the liver make proteins clotting factors 10 9 7 2 هذول بيشتغلوا على extrinsic pathway لذلك اليوم سألناكم مين كان معنا بالرسم اليوم؟ سألنا which clotting test you will do شو قلنا لكم؟ قالوا لي APTT أي نعم اللي هو prothrombin مش APTT الجي اي ما في APTT إلا إذا عندك anti phospholipid و DIC that's fine okay okay liver enzymes ALT and AST ALT is more specific because AST has different resources sometimes remember this AST can come from muscles cardiac لما أنا كنت زيكو لما كان يجي المريض على الchest pain نعمله CPK و AST اوكي راحت هذيك الايام هلا بتعملوا troponin alright so ALT is more specific you can have variable levels of ALT and AST and they usually indicate hepatocytes injury and sometimes even necrosis okay normal range كل لابز العالم ما عدا اللابز الامريكيه والانجليزيه مصيبه normal for men up to that level for women that level okay راح يشوفوا باللابس في بسمه وفي مستشفى الجامعه الاردنيه ومستشفى الملك عبد الله 50 و55 وتعال تفرج okay that's not true okay it says here they vary between different labs but in reality you should stick to that this is very important a normal liver enzyme ALT mainly does not exclude an underlying liver disease. معلومة مهمة صوروا cirrhotic patient ظل عنده hepatocytes نفقنا شو صار الليفر كله fibrous tissue شو ما كان underlying cause is ALT and AST could be normal okay so normal LFT does not exclude a liver disease especially in cirrhotics هذا cirrhotic بعرفش ليش الطرق كمان مين مسؤول عن الشغله هاي؟ في خبر الكليه لازم نفقد المايكس؟ وينه هذا؟ نادوا لنا اياه واحد نادي لنا اياه لانه هاي مصيبه هذا عم بفصل طيب اكو حاجه انتوا سامعيني صح؟ اللي بيسمعني يدقق اوكي؟ very commonly انا عندي بجوز 10 ليفر بالعبدلي عندهم cirrhosis كلهم have normality يسموه washed out cirrhosis washed out يعني ما ظل هيباتوسايتس تطلع لك liver function اوكي so المقولة انه liver function indicates liver disease مش دائما صحيحة اوكي طيب outfloss منين بيجي؟ يجي من هون canalicular membranes between hepatocytes وليس من الducts okay له many resources liver is one of them bone is the other common source okay لذلك اي واحد عنده bone mets عنده vitamin D deficiency osteomalacia يكون عنده raised alkaline phosphatase when is your alkaline phosphatase hepatic when it's associated
with raised gamma GT. Gamma GT comes from the liver only. Okay? It can come from other organs, but when it comes with alkaline phosphatase, you are talking about liver. Okay? Sorry, my statement should be gamma GT can come from other sources, but it's all when alkaline phosphatase is raised with raised gamma GT, that is liver. Okay? It can come from renal and pancreas, but that's not important. Hepatobiliary gamma GT is present in highest concentrations in the bile ducts and ductules, different from alkaline phosphatase. Okay? What do we use it? Very sensitive indicator for biliary disease, not specific, especially when alkaline phosphatase is raised. Okay? So when you have raised gamma GT and raised alkaline phosphatase, the alkaline phosphatase is hepatic. لو طلعتوا على الاريز خلينا نرجعكم على السلايد هاي تفضلي هون شوف الجاما جي تي بيجي من وين؟ بيجي من الليفر ممكن يجي من الرينال تشوبيولز مكتوبة هاي ولا مش مكتوبة؟ اوكي ممكن يجي من proximal renal tubules ممكن يجي من البنكرياس اوكي so far we have 3 organs look at the gamma at the alkaline phosphatase منين بيجي؟ من كل هذول الأورجنز okay, the liver is the one in common. So when you have raised gamma GT and raised alkaline phosphatase, the patient is cholestatic. The first marker of liver cholestasis is alphos with raised gamma GT. لذلك لو سألتكم البيشنتس هذول بيجوا بكوليستاسيس وعندهم برورايتس مين هم؟ شو الليفر ديزيزز اللي بيجي برورايتس وحتى شو الاندرلاين كونديشن موست كومنلي؟ لا هذا اكيد هذا جراحين هذا مش شغل هذا لو اولاد صغار هذا 24 hours بشيل الجولد ستون بروح الحكه بتبقى كرونيك ليفر ديزيز primary biliary cirrhosis primary sclerosing cholangitis هذول كرونيك ليفر ديزيزز pruritus اول شيء you may find normal bilirubin, you may find normal LTST, but alphos is raised. Okay? سهلة؟ طيب, you know this. لما يكون عندك transaminitis, pure transaminitis, يعني هذول, we talk about hepatocellular injury. لما يكون عندك cholestasis, alphos is the main one, and the others are much less. لما يكون mixed both, or isolated hyperbilirubinemia, okay? Cholestasis, remember, alphos is the first one we discussed earlier. And many patients with primary sclerosing cholangitis, their only abnormal liver function test is raised alphos. Okay? With normal LTST. So early. بيجي على البرورايتس بيعمل alphos الطبيب الجاهل بيحول على dermatologist. And he doesn't do an ultrasound or anti-mitochondrial antibody or doesn't ask about IBD. Okay? طيب. Don't check alphos if you are pregnant. Why? Okay? لذلك it's useless. The only abnormality in liver function test in pregnancy is raised alphos. Okay? Do you expect the gamma GT to be raised here? Yeah. No, because the source is placenta. LT, AST, gamma GT, كلهم normal. Alphos is isolatedly raised with normal gamma GT because the source is not liver. فهمانين؟ واحد عنده osteomalacia, عنده bone mets, raised alkaline phosphatase with the rest of liver function test. And gamma GT normal. في ناس بيستعملوا هاي الريشيو. What does it tell you? The rise in ALT, okay, over the rise in alkaline phosphatase. لو كان عندك hepatocellular injury, بيكون الريشيو high divided by high, بيكون more ALT و less alkaline phosphatase, بيكون عندك الريشيو more than 5. Okay? لما يكون عندك cholestasis, this is high and this is low, بيكون الريشيو less than 2. Mixed pattern you have 2 to 5. It's just, it's useful. Some people like it. طيب.
remember, if you have very high ALT, what causes severe and massive transaminitis? Now, أعطيتكم مثلا liver function. This patient comes through ER with low-grade fever, jaundice, and an ALT or AST of 2,000 or 5,000. What's your differential? Viral hepatitis, acute or alcoholic hepatitis. Not really. Alcoholic hepatitis is very little rise in AST, more than ALT, but even the rise is not to this degree. We talk about thousands, 2,000 to 3,000, or even more than 10,000 severe. What causes severe transaminitis? Viral hepatitis is one of them. Autoimmune hepatitis. But we have to worry about what? I'll take a scenario. Patient comes through ER, and he's hemodynamically unstable, gets a cardiac arrest. Cardiac arrest, pulseless electrical activity, or asystole. ما فيش cardiac output. أو خش VF arrest, or VT, pulseless VT, and you shocked him. Anyway, all of these scenarios, they are very hypotensive. صح؟ شو بصير بالliver? Hyperperfusion. Hyperperfusion and ischemic liver is one of the most common causes of significant rise ALT and AST. من خلال السطر, okay? But the other differential is viral, drug toxicity, paracetamol, keep it in mind, and autoimmune hepatitis coming acute. But the most common is, think ischemia, hyperperfused liver. From the history you could tell, okay? And I will skip this, but you can read it, self-explanatory, okay? Because we don't have time to go through all the slides. It's a big slide seminar. So I'll skip some of these. Are some of the congenital causes of unconjugated hyperbilirubinemia. The most common cause of unconjugated hyperbilirubinemia is hemolysis. Gilbert's is also not uncommon. This is the liver disease affecting gluconeogenesis. And these two as well, these are diseases of children. Crigler-Najjar syndrome. The UDP glucuronidase transferase, an enzyme that conjugates, is inducible by phenytoin and phenobarbital. Yes. That's why these children who comes, if you come in with unconjugated hyperbilirubinemia, unconjugated is what? It's fat soluble. Yes. It's not excreted in the kidneys, Yeah. but it can penetrate the blood-brain barrier. These children could die because of these diseases. So they always give them, I think they somewhere written here, they induce the enzyme by giving phenobarbital in children to try to overcome the disease, okay? It's an inherited disease. Conjugated hyperbilirubinemia, I think you need to know these two. I wouldn't ask you about the genetics. Just remember the names, Rotor disease and Duping-Johnson syndrome. Very rare. These are diseases of infants and neonates, and most of them end up with liver transplantation at the age of few months. That's not for adults. Right. What is cirrhosis? Diffuse process characterized by fibrosis, conversion of normal liver architecture into what? Nodules, abnormal, and that lack normal organization. Basically, the liver becomes a sponge. Okay? That's if the liver is fully cirrhotic. Okay? And when that happens, you lose function. And you start developing complications. The most common complication of liver cirrhosis is portal hypertension. So you could develop portal hypertension if your liver is compensated, meaning you're not failing, you don't have degree, you're not encephalopathic, your INR is not that high, you're still compensated, ascites is not there, but you don't usually develop varices or ascites. Whereas if you are fully decompensated, you develop those on the pathway, and you start developing life-threatening conditions, complications of the lungs and hepatocellular syndrome, portal pulmonary hypertension. So the message is, the more decompensated you become, the more complications you will develop, and the more likely reason you could die if you're not transplanted, liver transplant. Okay? How do we assess cirrhosis? Clinically, we have this score, Child-Pugh or Child-Turcotte-Pugh.
And it relies on encephalopathy. We saw a patient today who was encephalopathic. She did not have much ascites. An INR we didn't know, but so you do an INR. These two are liver function tests. Bilirubin is also a liver function test, but the problem is it's not specific. Whereas in a cirrhotic patient, it becomes specific. So in a cirrhotic patient, these three are the liver functions. Okay? But if the patient is unconjugated hyperbilirubinemia and he's not cirrhotic, that bilirubin is not a marker of the liver disease. فهمانين? So if you are cirrhotic and your bilirubin is high, your albumin is low, and your INR is rising, these are three functions in a cirrhotic liver. These two are the most specific because these are synthetic functions. This is conjugation function. Ascites is clinical and hepatic encephalopathy. And you grade them. Grade C is when the patient is really sick and he needs a liver transplantation. Okay? What else do come? We have a calculated score, MELD. This is a formula. Pay attention to this. What's the formula made of? Bilirubin, INR, and creatinine. There's also a fixed number. Okay? Look at the lows. Bilirubin, almost 4. INR, can you see it? قديش؟ يعني قديش الفرق بين اللوج تبع البيليروبين والINR؟ This is a log, تقريبا 8. صح؟ So that is 10 to the power of 8. That is 100 million times. يعني لو قسمتي log of 4 أو log of 12 divided by log of 8 بيطلع الجواب 1 إيش؟ بيطلع 100 million. Yes. معناته the message is any slight change in your INR will drive your decompensation calculated much, much higher than your bilirubin will do and your creatinine. ذلك أهم test the liver function is your INR. Okay? Albumin is not here, but that's in the clinical Child-Pugh. Usually, if you are Child-Pugh C, which is this one, you're adding the scores, you get a score between 10 and 15. Your MELD, which is this one, will be sky high. They usually go hand in hand. And that's an indication for necessity to transplant, liver transplant. لأنه ما كل هوا الليفر بتاعك dysfunction, okay? طيب. Causes of liver disease. حكيناهم اليوم بالوورد راوند. مين كان معنا؟ حكيناهم كلهم. Viruses. شايفين وضعكم فوق. يرجع. Toxins, alcohol. Cholestatic liver disease is the horn. Autoimmune, vascular, and metabolic, اللي هم هذول inherited. Okay? And the patient we saw today is diabetic, so likely has NASH cirrhosis. تعرفون هذول, very simple, صح? So if I ask you what are the causes of liver disease, toxic alcohol, chronic viral hepatitis B and C, plus or minus, cholestatic liver disease, autoimmune diseases, inherited, non-alcoholic fatty liver disease, and sometimes cryptogenic. Okay? Signs, كلكم تعرفون. Jaundice, maybe heart failure, whatever, or pulmonary hypertension, gynecomastia in men. جبنا طالب رابعه بالاوسكار المره الماضيه قالت لي فيميل احنا حاطين ممثله طالب الطب هذه السادسه تسال بتسالها عن جاينيكوماستيا قلت لها لو انك سادسه كان رسبت لكن نجحتها بس قلت لها ما مثيره غلط وات الجاينيكوماستيا it is swollen and palpable بدك تحطي بدك تعس الثدي palpable breast tissue in a male okay no gynecomastia in women spider nevi hook around the central arteriole with blanching capillaries, and if you press the artery, زي كبد مجوزة, it will blanch essentially. Clubbing if you have hepatocellular syndrome complicated, pulmonary edema, pitting edema due to hyperbilirubinemia, and ascites. Okay? Again, on كبد مجوزة, how do you differentiate it between inferior vena cava? Stigmata of chronic liver disease, نفس الشيء. حكيناهم اللي فوق كلهم هذول
what do you, if the patient has portal hypertension شو بيكون عنده؟ Ascites, splenomegaly, okay? شو كمان بيكون عندهم capital okay? Tachycardia, I would not ask about this, which is just a venous hum auscultated over the gastric, very rare sign, we don't see it. If the patient is encephalopathic, different grades, I'll take you through that, and the patient may have parotid gland enlargement, okay? Portal hypertension, what is the normal? في عندهم ماركر هون ضوء شيء ماركر ضوء هون في شو هذا ضوء ماي أضوي ولا هاي تخرب الدنيا مش ضوءها لا مش ضوء normal portal venous pressure what is it less than 5 or equal to 5 this is a very common question okay قلت اليوم واحد قال لي في عندنا دكتور واحد من زملائي قال لي في دكتور بديش اصفه ولا احكي شو اسمه بس قال لي حتى يغطي على عيوبه ويقول للطلاب من وين راح تيجي الاسئله. اوكي؟ انا بحبش احكي من وين راح تيجي الاسئله والله بعد ما حطيت ولا سؤال لسادسه ولا للرابعه لكن اسئلتي سهله للي عنده common sense. بدهاش حفظ بدها فهم. اوكي؟ والأسئلة المدارس الإنجليزية بتعلمك to be a clinician وليس تبصري. Okay? بتعلمك to use your common sense. Okay? لذلك أسئلتي ما هي صعبة لكنها it needs you to be a bedside clinician. Okay? Portal vein pressure is less than 5 or 5. Mild portal hypertension does not give you signs of portal hypertension clinically. It's more than 5 but definitely less than 10. This is the term I like. Clinically significant portal hypertension is a term you should know. Okay? لأنه إذا عرفته this is above which the portal vein pressure, you start having signs of portal hypertension. Okay? في ناس بيقولوا when you become more than 10 you're definitely في ناس بيقولوا varices take place at a lower portal venous pressure than ascites. Fine. But more than 10 or equal to 10 is more than enough. That's when you start having complications of varices. And if you go above 12, still above 10, you start having ascites as well and variceal bleeding. Now, causes of portal hypertension. The problem could be here. Where is this? وين احنا؟ liver. لا والله احنا liver. تلبس نظارة بورتال. شايفينه؟ طيب هون ليفر هون سهلة؟ في أسهل من هيك؟ لا. يعني زي اللي جاي على دوار وهو فايت على الدوار وهو بلب الدوار وطلع من الدوار صح؟ لو ناخذ هاي الدوار نفسه ونقسمه وهذا ليفر في هون ساينوسويدز وفي بري ساينوسويدز هاي يوجوالي شيستوسومايسيس بتعلق هون وفي بعدين ساينوسويدز هذول بعدين بمشوا على السنترال فينز فينيوز وهذول بيطلع منهم الفينوس اوتفلو اوكي؟ إذا في ناس بيقسموا الليفر الساينوسويدز are what? When the hepatic artery branch مش الليفر supply dual blood supply Yes. hepatic artery مع البورتال vein they meet بيعملوا ساينوسويدز capillaries بيصير الليفر بوصلوا وين؟ على السنترال فين والسنترال فين بودي على الفينوس ريتيرن اوكي؟ سهلة؟ pre-hepatic most common this زي أي DVT فينوس تعملون thrombophilus screen تأكدوا ما عندهم sepsis ما عندهم pancreatitis sometimes it develops and keep in mind sometimes HCC infiltrates into the portal vein. HCC is what? Hepatocellular carcinoma. It can infiltrate into the portal vein. Who was the most common cause of hepatocellular carcinomas? Primary liver cancer is? Cirrhosis. ايش بدي؟ مين حكى ايش ثاني؟ Yeah, the most common etiology to develop HCCs is a cirrhotic liver, irrespective of cause. Irrespective. واضح دكتورة؟ سهلة؟ So if you are cirrhotic, you develop HCCs, hepatocellular primary liver cancer. What's the most common liver tumors? Malignant, doctor. Malignant.
What's the most common liver tumor? Metastatic. كيف؟ تمام؟ أنا بتحدث عن primary liver tumors مش metastatic. بتحدث عن primary. Hepatocellular carcinoma due to underlying cirrhosis most of the time. أحيانا LCC infiltrates into the portal vein تعمل thrombosis. يسموه tumorous portal vein thrombosis. إذا there are many causes for portal vein thrombosis. Oral contraceptives, doctor with that. Thrombophilia, okay? تعملهم protein C, protein S, JAK2, factor 5 Leiden, antithrombin, كله تعمل. Okay? Chronic pancreatitis, acute and chronic, splenic vein hemorrhage pancreas. Yes. Bacterial thrombosis, transmit, يجي على confluence مع SLD بيعمل portal vein thrombosis. Okay? And don't forget tumor from the liver, hepatocellular in vascular invasion into the portal. The other causes are self-explanatory. يعني هذا مثلا يصيب البنكرياتايتس. And it transmits بيعمل portal vein يعني سيل. طيب. Intrahepatic. في ناس بقسموهم pre-sinusoidal, sinusoidal and post-sinusoidal. لو لاحظت most liver diseases are here. مش راح أسألك بس بدك تعرف Schistosomiasis is pre-sinusoidal. Okay? بس كلهم هذول يعني liver cirrhosis ترى. I told you these are causes of intrahepatic liver cirrhosis. And I don't think that your schistosomiasis causes portal hypertension by just blocking the pre-sinusoid. No. It can also lead to liver cirrhosis as well. فاهمين؟ liver diseases مليان. هذول primary liver diseases حكيناهم اللي فسرناهم قبل شوي. Sometimes alcoholic hepatitis present with portal hypertension, but that's very rare. Post-sinusoidal هذول very rare. بشوفوا مع النيوران والازافايبرين يسموهم sinusoidal obstruction syndrome. But all of these are cirrhotic causes, intrahepatic causes of cirrhosis. Okay? So pre-sinusoidal, sinusoidal, and post-sinusoidal. سهل. مش راح أطلب منكم in detail بس بدكم تعرفوا which one that we classify them according to this. بس بدكم تعرفوا chronic liver diseases اللي وريتكم إياهم على أول سلايد. طيب post-hepatic من وين بدأ البوست-hepatic؟ من الفري ايش بطلع من الليفر؟ فري ايش؟ فري شو اسمه؟ هيباتيك فين صح؟ نعم. وين هذول بيلتقوا؟ بالاس في سي. سوبرا هيباتيك اي في سي. سوبرا هيباتيك اي في سي. اوكي. وين بيطلع؟ على الاس في سي. بروح على الرايت اتريوم صح؟ يس. بينزل من الرايت اتريوم على الرايت فنتركل بعدين بيكمل على الكاميريشن ماشي؟ لذلك اي ديزيز على هيباتيك فين ثرومبوسيس شو بنسميه؟ باتكياري نفسه. اوكي؟ اطلع لفوق تنفيرو فينا كابل obstruction اكيد موجود هنا. above this is suprahepatic IVC obstruction. لو كان عندك infrahepatic IVC obstruction that's not portal hypertension. That's not portal hypertension. we're talking about suprahepatic IVC. فاهمين؟ نتذكر الاناتومي طلعنا من الليفر باتجاه الهارت لقينا الاي في سي. انفيرو فينا كابل ويب واحد عنده ويب. Vascular invasion by a tumor, start cause with an influence pressing on the IVC. Robinson, صح ولا لا؟ Cardiac disease, heart failure, congestive or right-sided heart failure. Right-sided heart failure isolated is when pulmonary hypertension. Congestive heart failure will be biventricular. كلهم هذول بيعملوا لك portal hypertension. Constrictive pericarditis, don't forget it. Okay? Tricuspid regurg CV. لما يجي البلاد على التي ار ويكون اللفت ventricle لما يضخ اللفت ventricle. Okay? When tricuspid is leakened برجع البريشر على لما يضخ الرايت ventricle بده يودي على pulmonary circulation. Most of the blood will come back to the right atrium because tricuspid regurg is severe. تصير back flow pressure تصير عندك portal hypertension. Okay? سهلة؟ صعب؟ فيش صعب؟ دكتورتي أم الكمام السوداء فيش صعب؟ فهمانة؟ إذا مش فهمانين يسألوني دكتورة هنا صعب؟ لا لا دكتوري بالصف الأخير إذا في صعب وقفوني ها؟ طيب دياكو تعرفوا this is what happens pathophysiologically and where drugs work when it comes to treatment of portal hypertension. دياكو تعرفوا we'll come to that slide. خلينا نحكي عن ascites. It's related to ascites. متى بصير عندك ascites؟ CSPH. CSPH. Clinically significant portal hypertension. صح ولا لا؟ Okay. شو هو؟ Abnormal fluid. Cirrhosis اللي هو intrahepatic causes هذول
is the most common cause. Okay? Remember this. لما أقول لك ascites, the most common cause is liver cirrhosis. لا هو cardiac ولا هو nephrotic ولا هو peak asthma. Almost 50% of causes of ascites is liver cirrhosis. لكن كل اللي علمتكم إياه causes of portal hypertension can cause ascites. ماشي؟ And when does it happen لما يكون عندك clinically significant portal hypertension? It has a very poor prognostic influence. Patients die, 50% of them, within 5 years if they're not transplanted. So when you see a decompensated, cirrhotic, with features, clinical features of portal hypertension, you have to think this patient is on a death row. Okay? زي اللي بيطلع الإعدام unless he gets or she gets a liver transplantation. شو بصير؟ كل الميكانيزم هذا adds here. شو هذا؟ renal angiotensin ايش؟ الدستيرون صح؟ هذا شو بيعمل؟ بيعمل secondary hyperaldosteronism. بصير عندك يوريتين يورينال صوديوم والميه بتنحت. انا بشبههم زي الام اللي معها 3 بنات. One sodium, that's the mother. بيلحقوها كل البنات. More water is retained than sodium is absorbed. فاهمين؟ بصير عندك حقيقة hyponatremia. But the problem is you have to stop the sodium retention. Otherwise, you would not treat it. And that we will come to that. So, عندك secondary hyperaldosteronism, your renal angiotensin system. So what's the best treatment for your ascites in terms of diuretics? Which one? Which one? Spironolactone. Not furosemide. Yes. تعلموها مني. اليوم شفنا واحد بتاخذ سبايرولاتون 15 وفيوروسمايد 40. الله لا تعود بهدفنا ولا راح. ما قدرناش نحكي قدام المريضة. But to me that's a mistake. And the dose for spironolactone in congestive heart failure is around 12.5 and 25. In ascites, you have to go to the maximum tolerated dose. Okay? And I have a patient who's on 600 milligrams of spironolactone. عند العبد الواحد بياخذ 600 milligrams spironolactone وبياخذ 120 milligrams furosemide. But your main diuretic is spironolactone and not Ladix or furosemide. Right. Causes of hypertension, cirrhosis with portal hypertension. There are other causes and secondary we'll come to these. يعني واحد عنده nephrotic syndrome, hypoalbuminemia due to losing in the gut, واحد عنده malignancy, metastatic, واحد عنده tuberculosis, okay, infectious peritonitis, واحد عنده hypothyroidism, واحد عنده mixed tumor, واحد عنده chronic pancreatitis, ruptured necrotizing pancreatitis will give you also ascites that is rich in what we call amylase. So there are many causes. What do we usually analyze the fluid? These are the ones we do most commonly. Albumin, total protein, this is the fluid analysis. Cell count and culture. هذول الاثنين to calculate SAD and be able to, we'll come to that, SAD, and be able to tell if this is cirrhosis, portal hypertension, or not portal hypertension. هذا to diagnose spontaneous bacterial peritonitis, and we send culture which will come later in support of this. Okay? Others depends on the presentation. واحد جاي pancreatitis with necrotization تعمل له amylase. Okay? واحد عنده lymphoma تعمل له LDH acidic fluid. واحد عنده TB تعمل acid fast bacilli وتبعت للTB. واحد عنده malignancy تبعت cytology. واحد عنده chylous obstruction اللي هو lymphatic obstruction تعمل triglycerides. Okay? We don't do it in the fluid. بداش اجاوب على التليفون او الانسر ليه. ساد شو حكيت لكم؟ مركزين معي؟ دكتوري ركز. ساد you use albumin. شو الساد؟ سيرم اسيتيك albumin grade. يعني شو؟ يعني سيرم albumin minus acetic albumin. صح؟ سيرم اسيتيك albumin grade. Gradient يعني the difference.
صح؟ طيب. All causes of portal hypertension, all of them are associated with raised SAG above 1.5 grams per deciliter. أنا بحفظهم أسهل 11 per liter multiplied by 10. The numerator and the denominator, you get 11 over liter. Okay? And they have a acidic total fluid protein, the second one. وريتكم هذيك. Total protein شايفينها. So that's the second one. What happens in portal hypertension? ضيعناها. Okay. Low in every cirrhotic. ليش low? The protein synthesized in the liver. واحد عنده cirrhosis. كأنك حاط الليفر ايش؟ in a block of cement, fibrous tissue, stiff. Yes. لذلك الساينوسويدز هذول الكابيلاريز في endothelial lining صح؟ endothelial cells. Yes. في بناتهم space. قد ما يصير عليهم ضغط, they will not move, fixed, rigid. Big molecules of protein will not leak. So total protein will be low because the total protein is mediated by other molecules apart from albumin. And albumin is one of them. It's also another big protein that does not leak. Yes. That's why it's low, giving you high SAG, and that's why the total acidic protein is also low because they don't leak. rigid ما بيطلع, ما في مجال يفتحوا. قارنهم بالبورتال hypertension تبع congestive heart failure. Congestive heart failure, backflow, شو بصير؟ اللي عنده veins dilated. صح؟ No. The liver is not cirrhotic. Problem is higher. Congestion تفتح, شو sinusoid space بيناتهم؟ widening. Big proteins will seep up. leak out. شو بصير عندك؟ high, almost exudative. كأنك تحدث عن exudate صح ولا لا يا دكتوري؟ 2.5 grams per deciliter, 25 grams per liter is very high protein. ليش؟ لأنه فتحنا الساينوسويد due to back low pressure as the liver is congested. فاهمانين؟ But what's the SAG? Still, I told you, every portal hypertension is raised SAG. Yes. Is heart failure raised SAG? Yes. Constrictive pericarditis raised SAG? Definitely. But all of these post-hepatic are associated with raised SAG because they are hypertension, portal hypertension. صح ولا لا? But they have high protein because proteins will leak from widening of inter-endothelial cells lining the sinusoid. بدل ما يكونوا هيك بالcirrhosis for fibrous tissue يفتحوا. كل البروتينز they will leak. سهل؟ No. سهل يا دكتورة؟ دكتورتي سهل؟ طيب. كلهم هذول post hepatic. Sinusoidal obstruction هاي post sinusoidal. يعني you can actually, I will not ask you about this. Okay? But post-hepatic, portal hypertension means raised SAG, total protein is raised. Okay? The others, كلهم هذول malignancy, primary or secondary, TB, pancreatitis, lymphatic obstruction, شو هذول كلهم؟ low SAG or raised SAG? Are they portal hypertension? Yeah. No, so SAG is low. SAG is low. These are what? Malignancies or inflammation. What's the total protein will be on them? Exudates. Always, huh? Inflammation, bloody, TB, بتعمل لك bloody ascites. Okay? Malignancy, bloody ascites, pancreatitis, مليان protein. Rich in amylase. Fine. Low SAG means no portal hypertension. Low protein. So what's going on here? Why is the nephrotic low protein? Because you're losing the protein in another route. It's not coming into your acidic fluid. It's actually going somewhere else, which is your 3 grams for 24 hours and above. You're losing the protein through another route. لذلك لو حطيت لك لعبة مخها أول ما أشوف السؤال
ask yourself, are these one of the causes of portal hypertension? Pre-hepatic, intrahepatic, post-hepatic? If your answer was yes, then your SAG has to be raised, here and here. Now, is the total protein low? So I must be dealing with a cirrhotic liver. أو late bacterial led to cirrhosis. Bacterial بتأدي للcirrhosis الدائم. Okay? If the protein is raised, معناته أنا عندي portal hypertension, but I am losing large molecules of protein. That means I am congesting the healthy liver and widening the interendothelial space so that large molecules of protein are seeping out. That means post-hepatic. Low SAG, I am out of portal hypertension بتحدث عن malignancy وتيومر وبنكرياتايتس وستيبي. صح؟ raise total protein كل هذول ما عدا nephrotic. So low SAG but low total protein because the protein is lost in another route. سهلة؟ دكتورة؟ سهلة؟ This is the same. What do you look for? مثلا لو أخذت اقرأهم. Tuberculosis, TB, ascites, you will see very high white blood cells, lymphocytes predominant. It's a non-caseating, it's a caseating disease, can give you lymphocytes as well. Also bloody, can be blood, مش مذكورة. Okay? Chylus شو بيكون؟ مليان triglycerides على analysis. Nephrotic, alkaline predominant. Pancreatic, high acidic, more acidic amylase than to serum amylase, the other way around, okay? High acidic amylase. والثانيات سهلات صح؟ peritoneal cancer, malignant cells on site. سهل؟ هلفتوني ما حدش حاكي، سهل؟ لا دكتور سهل. Okay, good. How do we treat it? كان عندنا اليوم حالة بالبسمة حكينا عن شو حكينا عن هيباتيك انكفالوباثي وعن ascites. طيب, how do we treat it? This is the main advice you have to tell patients. No added salt. في salt بالأطعمة هذا تجشت الماء. لكن ما تحط ملح على الطعام ولا تاكل ليز. And try, I always tell them no added salt. If you tell them no added salt, that should cut down the salt sodium intake. When I say salt, I mean table salt. اللي هو sodium chloride. I want the sodium. When you say no added salt, you're cutting down the sodium to less than 2 grams in 24 hours. Naturally. So that's your main advice. Okay? Right. Do you advise them to cut down on the fluids? عطشان بدو يشرب. It's not necessary. Okay? لكن أنا دائما advise them لا تشرب. كثير من الناس بيقول لك لا اشرب مي مفيدة. Not for cirrhotics. اشرب حتى ترتوي. وليس أكثر. So I did not restrict fluids, but I advise the patient not to go over unnecessarily. يشرب حتى يرتوي. شو بالإنجليزي بيقولهم you drink as much water as needs be to satisfy your thirst, not a single drop more. واضح؟ اشرب حتى ترتوي ولا نقطة زيادة. That's not fluid restriction. That's not excessive fluid. So we don't usually restrict fluids. نخليه يشرب حتى يرتوي. Okay? But sodium we restrict. No added salt. نقول ما تطبخ بصوت. ممنوع. Okay? حلو. كل شيء حلو. ما في تسالي مالحة ما في غيرها. Diuretics. Main diuretic. هذا هي المسج. أنا راسي جايب الفيو مش عارف بدي بوينتر. هذول ما فيهن لازم اشتري لي بوينتر عشان جامعة اليوم. حكيت لكم ليش؟ Because the underlying mechanism for ascites is what? Activation of renal angiotensin system with secondary hyper. We give an aldosterone antagonist. Okay? Look at the initial dose. Cardiac failure قديش شوفوا الكارديولوجيست مين عندنا كارديولوجيست لو تشوفوهم بيعطوهم 12.5 ملغ. هذا does nothing on ascites due to liver disease. We talk about ascites most commonly due to liver cirrhosis. صح ولا لا؟ It does nothing. I always start with 100 to 200 milligrams. Okay? And what do I ask the patient? شو بتقول للمريض؟ بتقول له هاي 100 ملغ الجبتون اليوم.
بعد 4 ايام اعمل كدني فانكشن تيست ووزن لي حالك خلال هذا الاسبوع كل يوم. بتقول له بتصحى من النوم بغيارك الداخلي بفنيلتك اليوميه، بتوزن حالك كل يوم وزن يومي وكدني فانكشن. اجاك بعد اسبوع he's losing let's say 1 كيلوغرام، هذا فلويد، لما واحد يجي ينقص وزنه كثير this is acidic fluid بسرعه صح ولا لا؟ let's say he lost 1 كيلوغرام over 3 days and his kidney function ما عنده hyperkalemia ولا hyponatremia وكرياتين stable. I double the dose. بضل اعطيه until I get to the maximal tolerated dose from 2 points of view. Cut down the weight, progressive weight loss حتى انشفه with one condition kidney function is stable. فاهمين؟ نعم. سهلة. You can go as high as 600 milligrams. Lasix is given as an adjunct خصوصا إذا صار عندك hyperkalemia you may add Lasix. The ratio وين الريشيو؟ This is it. So this patient was on what today? She was on 50 milligrams of aldactone, 40 milligrams of Lasix. Unless she had significant hyperkalemia necessitating cutting down the dose of aldactone, she should, if she was on 40 of Lasix, she should be on 100 of aldactone. صح ولا لا؟ لكن مرات بس عندهم hyperkalemia, you cut down the dose and you up the Lasix. But always keep that ratio, if possible, as long as the kidney function is stable. Okay? لو واحد وصلنا له 400 milligrams of aldactone, how much Lasix should he be on? Maybe around 160 in divided doses of this. But please don't give Lasix alone. It doesn't help. It causes more electrolyte disturbance, does not help the underlying mechanism. But what else do we treat ascites? إذا حكينا salt restriction is your main role. شو كمان؟ Diuretics. حكينا بالdiuretics. NSAIDs no. الجي اي كل شيء NSAIDs no ما نحبهمش. bad للIBD, bad للpeptic ulcer disease, bad للascites, bad للliver, bad لكل شيء. When do we drain? تصور مريض he's on a maximum dose of aldactone and he's still accumulating fluid. So what do we call it? Refractory. أو واحد أعطيناه 100 ملغ aldactone بعد أول يوم ثاني يوم دخل ER hyperkalemia. نسميه diuretic resistant. And when we drain, always we try to drain either limited or large. Limited نادر نسوي بس لما نسحب نعطي albumin as an to maintain the oncotic pressure. نسحب تقريبا every liter or liter and a half نعطي 20% albumin to maintain the oncotic pressure حتى لو ما صار عنده hypertension. Okay? سهلة. So therapeutic sometimes, and if all of that fails المريض عم بيجي كل يوم نسحب له كل يومين عايش بالمستشفى. What do? We decompress the portal pressure by putting a shunt. نحط shunt، نحط الانترفنشن راديولوجيست بدخل في التانل جبلر، بدخل على الرايت اتريوم، بدخل على الرايت فنتريكل، بدخل على الاي في سي، بضل ماشي بخش على الرايت هيباتيك فين، بخش على الرايت هيباتيك فين، بشوف البورتال فين راديولوجيكلي، بحط بالليفر، بحط واير بخزق الليفر واير، هو بالرايت هيباتيك فين بخزق الليفر he will bleed inside the liver, that's fine. بحط واير metallic واير بدخله على البورتال فين، بحط كونتراست وصل البورتال فين، بيجي بحط ستنت من البورتال فين للرايت هيباتيك فين. شو سوينا؟ we bypass the liver. شو صار بالبورتال pressure؟ drops. When else do we use it? In refractory upper Variceal GI bleeding, refractory ascites. When else do we use it? بطكياري، بناخذ بطكياري هيباتيك فين مسكر، بنفتحه بنوديه على الاي بي سي بالتيبس. What's the fourth soft indication for tips? Hepatic hydrothorax, pure infusion due to hepatic liver disease. That's a soft indication for tips. We'll come to that. SPP سهل. شو SPP? Bacterial infection that comes primary bacterial, not due to trauma, not for ischemia. Bacterial translocates in cirrhotics. How do we diagnose it? Two things. White blood cells, polymorphs, neutrophils.
neutrophils on your cell count. إذا كنا وريتكم الفلويد أناليسيس قلت لكم cell count. مش قلت لكم what do we send for? Albumin, total protein, cell differential. كانت number 3 والأخيرة شو كانت؟ culture. These last two diagnose this. كيف بيجي المريض peritonitis بيجي fever acute abdomen هنيز non cirrhotic شفنا واحد اتبسم قبل شهرين. بديش احكي لكم how she was managed والله miserable. الله يهديك. How do we diagnose it؟ نعمل acidic fluid تاخذ عينة تبعتها. اللاب بقول لك عندي let's say the lab came back to you قال لك per microliter which is a cubic millimeter I have 10,000 white blood cells. 10,000. Let's say he told you 20% of these are polymorphs. Our neutrophils. Does he have SBP? Yes. What's 20% of 10,000? 20, 2 over 10, multiplied by 10, about 1,000, we say 2,000. 2,000. So he has SBP. صح؟ You calculate it. 80 and اللاب ما بيعطيك الكاونت. It gives you a percentage. And we always send cultures with it, and they have to be both. What's the culture? Urinary tract infection, is it multiple organism or one organism? One, the same here. You cannot have. The signic multiple معناته you have made a miserable job in sterilization. معناته خلاص. Okay? When do you see mixed? In secondary. يكون عندك rupture viscous والstool مليان بالperitoneal cavity, that's mixed. Okay? But SBP is spontaneous translocation, usually one organism. And the culture comes later. So there's another condition called CNNA. Although بيكون عندهم culture comes back negative. They had this, but the culture comes back negative. We treat it the same. Okay? شو المريض اللي عنده SBP شو لازم يكون عنده? Why is it that liver cirrhosis is the most common cause of SBP? They have to have very low total protein. To develop SBP, you have to have very low total protein. The only time your total protein is less than 2.5 gram per deciliter is when is in cirrhotic or nephrotic syndrome. صح؟ Nephrotic syndrome اعتبرت. في واحد مرة قال لي بالبيدياتريك دوتو antibiotic prophylaxis for SBP in children with nephrotic syndrome. شيء. Okay, بس أنا صدقت ما بعرف pediatrics. I went back and I studied. ضليت طول اليوم أعمل literature review. اكتشفت من المعلومة اللي أعطاني إياها طالب سادسة كانت خاطئة. Okay. وسألت pediatricians عندنا بالعادة يقولوا لي this is all يعني bluff. Okay. So the only time you'll have low total protein as low as less than 1 is when it's less than 2.5. It can't go as less than 1 with this cirrhosis or. If someone has SBP, what do you have to do? بعد ما تأخذ العينة على طول start antibiotics. على طول ما توقف. Immediate pro-spectrum antibiotics. Okay? The same thing. Okay? Some people say for you to have SBP, you have to have really advanced liver decompensation and your bilirubin will be sky high. Okay? That's part of the progression of the liver disease. فاهماني؟ Variceal. They bleed. شايفين؟ هذا المريض نظرناه بالعافية، أخذت الصورة جبت لكم إياها. قبل شهرين أو 3. alcoholic بريطاني، مريض بريطاني بيشتغل بالسفارة البريطانية. يشرب كحول، عنده ديكومبنسيشن، إجا الساعة 3 الفجر. this. Okay? شايفين؟ زي الحنفية. Variceal, Lubani. What's the most common? Variceal. You can sometimes have both. Okay? The most common sites of the varices are or gastric or both. Gastroesophageal. The most common is esophageal. Okay? There are many causes for it. This is what we saw endoscopically. Okay? Red whale signs. شايفين زي الستروبري، اللحمات. Okay? طبعا الصورة اللي أخذناها هذا مش مريضنا. And this is what we do. We bang. Ligation. EVR, so endoscopic variceal ligation. مين منكم أنا جدودي فلاحين أبوي فلاحين لكن مولود ببريطانيا وعايش ببريطانيا لكن فلاح. أمي بتقول لي عن أمها أنها كانت لما هي صغيرة بتشلع شاباتها تربطهم بخيط. نفس طريقة الفلاحين.
تربط الخير they fall off when they become necrotic. هذول بيدعوا شو ببين محلهم ulcer and the ulcer heals. Okay. Types هذول esophageal. إذا عندك gastric معهم صار هذول الاثنين مع بعض سميهم GOV 1 GOV 2 إذا على الجهة هاي. إذا ما في esophageal بس في هذول يسموهم isolated gastric و isolated gastric حسب السنة مش مهم بس صار esophageal is the most common with or without gastric. Okay مش مهم هذا. فهمانينها؟ طيب what is this? Where is it? Where is it? هذا esophagus؟ لا. دكتور حسن فايت هيك دخلت من الجاسوسوفيجيال جنكشن هذا المنظار دخلت اوكي دخلت انا هيك ماشي فوت بالستمك لفيت منظاري هيك فندس شو شفت؟ فندس وهاي وين؟ هون This is what ما عندي esophageal varices. This is what IGV isolated gastric varices. هذول can you bang them؟ بطاطا صغيرة شو بدها تمسك على هاي؟ كبيرة. هاي 6 سنتي. And you cannot suction them. هاي لو حاولت تعمل suction داخلها بسكوب عشان تحط الباند بينزف بفرق بينهم. Okay? So how do we treat them? You inject with a sclerosing agent. Okay? Gastric varices are not usually banded because they're huge. هذا very common scenario بحط رسالة سولار بلعب بكل لعب لكن ما شاء الله عليكم شطون. What are the two types of upper GI bleeding? هذا الجواب. Variceal upper GI bleeding or non-variceal upper GI bleeding. هذول portal hypertension شو بصير عندهم؟ What do you have to do with any upper GI bleeding or lower GI bleeding? Good peripheral IV access. Specifically for these, what do you have to do? بالطوارئ انتوا لو بتسووش انا شو بتعطوا ميديسنز اعطيك سيناريو a 65-year-old known to have alcohol cirrhosis with portal hypertension comes through ER with a 1-hour history of large volume fresh hematolysis. Okay, he's hemodynamically unstable. On examination he has large ascites and features of chronic liver disease. بعبي لك اياه سبايدر نيفاي بالمري ريثيما دوبوترون ما خليتش. The first thing you will do is ABC. بعد ال ABC ID access large يا حرام بشوفهم بالمستشفيات الحكومية يا زلمة مصيبة تلاقي حاطين له بين كاملة. لازم تحط large peripheral ID access large above 14G and above. Okay يعني gray above وإذا ما عرفت تحط central line بدك تحط 2 peripheral أو central line لأنه بموتوا. Medicines what do you have to give? Antibiotics ليش؟ هلا علمتوا. Many patients who come in with variceal GI bleeding they have SBP بيجوا مع بعض. فاهمين علي؟ وبيجوا مع hepatic encephalopathy. The bleeders they have more hepatic encephalopathy because you're giving the bacteria blood which is rich in amino acids, globin, hemoglobin. Globin is 0 amino acids. Will generate more ammonia, become unconscious or bleeding. Okay? Choose second thing, you have to give ADH analog, say teripressin, or if contraindicated, oxytocin. Teripressin هو نفسه glycogen. Teripressin is the best. شو بسوي؟ علمته بالباثوفيسيولوجي بسمي splanchnic vasodilation. بيفتح الفينز كل بالبادي. هذا شو بيعمل؟ splanchnic vasoconstriction. في ريبورت saying لما تعطي 2 ملغ of teripressin مليار ستات كأنك جبت الدكتور حسن من العدلي وفرت على المريض 12 ساعة كأنك حطيت باندز. Your teripressin one shot. فاهمين علي؟ نعم. And you always give antibiotics. Please don't forget antibiotics. I like Refractory, but you can give any generic antibiotic. So don't ever not give an antibiotic for suspected variceal upper GI bleeding. سهل؟ نعم دكتور. هون شغلة. طيب is IV
erythromycin an antibiotic to give in variceal upper GI bleeding? No. Why am I giving it here? What does erythromycin do? Prokinetic. بروكينيتيك بتزيد الجاستريك هذا المعدة. يعني مريض تو ماكل وصابه فاريسيال upper GI bleed وانا جاي من طريقي من عمان بقول للدكتور اللي بالصف الاخير نايمه بقول له دكتور اعطيه اي في erythromycin 200 ملي جرام 20 يستمر. That's not your antibiotic. Your antibiotic is كتشايشون ميروكانين والتانسوس ماشي؟ Now لما يروح هذا المريض what are you aiming for؟ عملنا الباند اخذ antibiotics for 1 week روحناه بدنا ننزل البورتال pressure to less than 12. You can't lift it to less than 10. Less than 12 is perfect. I'll get it down from its current level to 20%. What's the best way to do that? شو هون؟ Non-selective beta blockers. Okay? Propranolol, Inderal, هذول. Okay? And what's the target? These are my non-selective beta blockers. Propranolol, Nadolol, or Carvedilol. You aim to bring the heart rate down to as low as 60 or 55, but at the same time, keeping your systolic blood pressure not less than 90. So you have a target. Target with non-selective beta blockers. ما بتعطي non-selective beta blockers never acutely. لا جاوبني بالامتحان واحد جاك هلا upper GI bleeding he's shocked. الدكتور حسن قاعد بقول لك اعطيه تيرليبريسيف which has an inotropic role and is flanking vasoconstrictor. بتروح تقول لي دكتور انت علمتك to give non-selective beta blockers never acute. بس روح to prevent further varices happening by lowering the portal venous pressure. Okay? بتظل ترفع زي ما عملنا بالسباينال لاكتوم بتظل ترفع بالدوز until you get to the target. Heart rate as low as this with stable blood pressure systolic not below 90. يعني مثلا اعطيتك السيناريو اعطيناه مثلا بروبرانولول 20 ملي جرام twice a day. رجع بعد اسبوع كان الهارت ريت تبعه 95. blood pressure 120 over 80 double it. رجع بعد اسبوع الهارت ريت صار 80 blood pressure تبعه 110 over 70 double. رجع بعد اسبوع الهارت ريت down to 60 blood pressure systolic 80 systolic. لا برجع بخفف العيار. رجع بعد اسبوع heart rate down to 65 blood pressure systolic 92. Fine, this is the maximum tolerable. تمانين نفس الشيء. طيب مريض هيباتيك انتفاعي كان عندنا مريض اليوم. What is it? It occurs in any patient with chronic liver disease. Poor prognosis, زي the features of ascites. Neuropsychiatric symptoms can be obvious. Overt يعني visible. Covert يعني invisible. يعني subtle. You cannot elicit it. يجوز يكون بس ما بيعرفش يرسم، ما بيعرفش يعد. Okay? So there are grades of it. We come to that. The diagnosis is never, ever based on ammonia, ولا EEG, ولا brain MRI. They will help you, but they will not give you a diagnosis. تشوفهم يعملوا venous or arterial ammonia. أصل ammonia very sensitive. You have to do it, keep it in ice. You have to do it in the morning, and you have not to shake the tube. Very, very strict guidelines to measuring ammonia. عندنا يا زلمه بس ما بحطها بوديها مع البورتر بدرجه حراره 40 وبرجع عليه بقول لك شخصته هيباتيك انتفاعي وهو wrongly prepared. Okay, so it's a clinical diagnosis. Clinical cirrhotic portal hypertension. Always exclude precipitating factors. Right. How do you manage it? How do you manage unconscious patient? ABC. Check random blood sugar, please. Cirrhotics are at high risk of hypoglycemia. ما فيش عندهم gluconeogenesis. الليفر انفلسي. ماشي؟ إذا كان دايابيتك وبياخذ انسولين خبر الدايابيتولوجي كل وقت الانسولين لا يموت يفرط بالدار.
لأنه his regular dose of insulin could kill him after he's become cirrhotic. Check random blood sugar, although preventable, and electrolytes. هذا الجرح. Okay? You have to exclude causes of encephalopathy and treat them these if they are discovered. Identify any correctable precipitating factors, and there are empiric treatments you have to give to everybody. خليني أخذكم على empiric treatments بالأول. Every hepatic encephalopathy should receive to have no reason not to give lactulose. يقول لي الدكتور مريض مغيب unconscious GCS3. If you can't give it oral, you give it enema. Please, lactulose must be given. If his GCS is not that low, يعني 12 or بس مهدرب, but he's not at risk of aspiration pneumonia, give oral. Okay? If he's at risk of developing aspiration or unconscious, rectally. 300 ml lactulose مع 700 ml يعمل 1 لتر وأعطيه. What are you aiming for? لو لاحظت بمحاضرتي I am aiming for targets. لما نبدأ نترك أقول لك non-selective beta blockers ولا lactulose and you don't know when to stop and how much to continue. صح ولا لا؟ Your target is this. 2 to 3 loose motions in 24 hours. Lactulose is a non-absorbed bisaccharide. I'll deal with diabetologist with DKA. Does not get it. Okay? 2 to 3 loose motions in 24 hours. And you titrate. ترفع إذا ما حصلت هذا التارجت وبتنزل إذا undertreated. ماشي؟ سهلة؟ نعم. Lactulose all the time, low GCS3. rectal enema. أعطيك كل الخيارات. فاهمين؟ لا ترضوا واحد عنده hepatic encephalopathy and he's not on lactulose. He must be given. How does it work? It causes acidification of the gut, and it has a catarrhal effect. مكتوبة يعني it speeds the transit time. بتطلع البكتيريا بتطلع البروتين بتطلع الأغذية. فالبكتيريا ما بتلحق تصنع أمونيا. Okay? And a normal liver will take the ammonia, change it into urea, excrete it in the liver, in the kidney. The cirrhotic liver will not. وهذول عندهم portosystemic shunt والليفر شو بصير عندهم hepatic encephalopathy will get to the brain. شو المشكلة هذول؟ لو كان عنده هذا المريض بط كياري بدك تحطه تبس. شو سويت بالهيباتيك انكفالوباثي؟ شو صار فيها؟ زادت ولا قلت؟ زادت. وصلت البورتال فين مع الرايتها. صار. وين راح؟ كله على البرين. نعم. يصير عندك so a relative contraindication for tips is advanced hepatic encephalopathy. صح؟ أنا يعني واحد unconscious ما تفكر تحط التبس أعطيه ليفر ترانسبلانت تنقذ حياته وليس التبس بتموتوا بالديب كوما ما بيطلع من ديب كوما. سهل. Another means of treatment is rifaximin, non-absorbed antibiotic. Okay? It helps. It works. في ناس بيقولوا بتقتل البكتيريا باليوم بتخفف البكتيريا اللود بتخفف الجين في أمونيا. There are two ways we give it. As an adjunct, add-on لللاكتولوز بتحسن فعالية اللاكتولوز أو isolated إذا المريض cannot take lactulose. Is there a contraindication to giving lactulose? Maybe there is one. واحد عنده intestinal obstruction. Mechanical أو alias. تقدرش تعطيه rectally ولا تقدر تعطيه orally. حتى لو كان conscious. صح؟ لكن 99.9999% of every patient with hepatic encephalopathy should receive lactulose. Rifaximin, you can add it, or if there is a relative contraindication to lactulose, which is extremely rare, bowel obstruction, you may have to give rifaximin. ماشي? So that is empiric, means in everyone. كمان شو empiric؟ يعني زي الانتيبيوتكس والتاليبريسين مع او الاوكتوتايب. must be. سهلة؟ انتو؟ طيب نرجع على الثانيات. Exclusion of other causes. علم الله حكيتناهم اليوم بالمحاضرة باللور. Sepsis, bacterial endocarditis common. UTI, أي source of sepsis, give antibiotic. يعني لو جاك واحد عنده hepatic encephalopathy يعني cirrhotic.
شيء ABC شيكت الراندوم بلس شوجر از اوكي هيز بايركسيا ما عنده اس بي بي انتي بايوتيك ما عندوش اس بي بي عنده upper throat infection انتي بايوتيك عنده نيمونيا انتي بايوتيك عنده urine tract infection انتي بايوتيك a source of sepsis okay باخذ diuretics diuretics will do what electrolyte disturbance and will give you dehydration both of them can tip you into encephalopathy stop diuretics rehydrate فمن الجايدلاينز يعني how do you manage hepatic encephalopathy? Stop offending drugs, mainly diuretics and NSAIDs. Rehydrate all the time. Correct electrolyte and sugar disturbances. Give antibiotics if there are a feature suggestive of sepsis. Empirically give lactulose plus minus rifaximin. سهل؟ سهل؟ So لو بدنا نقول نلبس تعرفوا ثواب العرايس لما يتجوزن هذول البنات في منهم بيروح بيستأجر اوكي؟ في ثوب لابسيته 100 عروس هذا لبس 100 اللي بيلبس كل الهيباتيك انكفالوباثي شو هو؟ لاكتولوز بلس ماينس ريفاكسين بيلبس الكل فاهمانين؟ الشغلات الثانيه شو ذهب شو مش عارف شو وين العرس وين الصاله هذول individualized زي هذول سهل؟ طيب many cases we don't have a cause but we still give them empiric treatment ماشي؟ offending drugs, CNS suppressants, opiates, morphine, tramadol, pethidine, also can lower your level of consciousness. No. If you look at the list, everything, alcohol, acute alcohol, كان يشرب كحول وقف، acute delirium tremens، بدك تعطيه ايش هذا؟ بدك تعطيه ثيامين وبدك تعطيه detoxifying أو فيتامين كي وبدك تجيب له dietitian to feed him. Vernickezin Korsakoff هذا كمان بيجي مع مين؟ مع ثايمين ديفيشنسي هذول الاثنين مرتبطات ببعض دائما مرتبطات ببعض both need thiamine so think beyond the box treat any correctable cause but there are في بطانيات ثوب العروس لازم يلبس الكل لاكتولوز بلس ماينس ريفاكسين انتو طيب هاي related هم هذول ثنتين related to each other Constipation can also lead to hepatic encephalopathy صح؟ أنا قلت لك you need 2 to 3 loose motions with lactulose صح؟ لو كان عنده constipation he will have hepatic encephalopathy لأن البكتيريا مكيفة ما في slow transit time ماخذة راحتها بتشتغل على كل هالبروتين اللي عم بيجيها and giving high concentrations of ammonia. So also constipation is a factor that can tip you into hepatic encephalopathy. They're probably very similar. High constipation. Contraindication to lactulose extremely rare. But if you are dehydrated, CNS active drugs, electrolyte disturbances, the most common cause of patients with hepatic encephalopathy who are cirrhotic and on lactulose non-compliance. أو they're not given enough dose of lactulose to achieve the target. يعني أنا متأكد تبعين بسمع ما حدا منهم بيطلع 3 times a day ولا تقعد أسبوع ما برزت ما حد قاعد. Okay? الفكرة وما فيها bring the patient back. Okay? طيب خلصنا هيك المنهج سهل؟ نعم. في شيء صعب؟ لا تمام. هاي سلايدات رح تكون معكم على فكرة. صح سهلة هذا كله حكيناه. Grades of hepatic encephalopathy 1 to 4 D4. Okay? في other tests but please it's a clinical diagnosis and not a lab diagnosis. في ناس بيعملوا EEG فاين بشوف wave changes في ناس بيعمل brain MRI ما بشوف very important issue واحد عنده مثلا he suddenly lost consciousness and he's cirrhotic and there are no witnesses do CT head make sure he hasn't banged his head وصابه subdural hematoma or extradural hematoma لأنه he has low platelets and he has raised INR a simple trauma could kill him because plain CT head would help but that doesn't mean you rely on it if someone has a hematoma that's not hepatic encephalopathy there is an organic cause neurological cause but don't rely on any of the investigations unless one of them came back clearly positive to make up the diagnosis as clinical diagnosis. طيب Hepatorenal مش الحديث النبوي بيقول الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى الكلية تتعاطف مع الليفر. اوكي
تعب يعني بصير المريض بده sometimes if you've got hepatorenal syndrome, there are two types, type 1 and type 2, but basically it is very rare. زي hepatic encephalopathy. You cannot diagnose it until you have excluded much commoner causes. The most common cause of deranged kidney function in cirrhotics is the most common cause of abnormal kidney function in patients with cirrhosis and portal hypertension is dehydration and pre-renal azotemia. Both the diuretics, صح؟ وصلنا pre-renal azotemia. مش hepatorenal. So hepatorenal, what is it? It's in patients with ascites and cirrhosis, portal hypertension. You have to exclude other conditions, okay? Like structural renal, يعني مثلا لو قلت لك عملنا له urine analysis هذا المريض يكون عنده هيماتوريا. كانت به hepatorenal؟ لا. Hepatorenal is not a primary kidney disease. Yes. It's a kidney disease secondary to the liver. ما عنده glomerulonephritis. عنده proteinuria. شو دخل؟ proteinuria due to hepatorenal syndrome? No. عملت له ultrasound لقيت عنده cortical atrophy. Corticomedullary differentiation disappeared. هذا chronic disease due to diabetes mainly. Okay? You have to make sure the patient is not on any offending drugs, diuretics and NSAIDs. They عملنا hepatic encephalopathy. Both of them can cause renal impairment. So you rehydrate them very well. Okay? If there is no improvement in serum creatinine after 2 consecutive days of diuretics withdrawal, okay? And we always give them albumin, it could indicate hepatorenal, okay? In the absence of any recent, no NSAIDs, no diuretics, exclude everything before you label hepatorenal. لو بدي أسألكم what's urine test؟ لو عملنا urine sodium شو بتوقع بالهepatorenal؟ شو علامة بالأسايتس؟ راح يكون ناقص دكتور. شو علامة بالأسايتس؟ شو بصير بالأسايتس؟ سكندري ايش؟ hypertension dilution لأنه هو تركنا كل يورينري صوديوم لو أقل. You are retaining the sodium يا دكتورة بتسحب إيجابي. الصوديوم كله والمي لحقته وراح ما بين الصوديوم باليورين يا دكتورة. So sometimes it helps, but with one condition that the patient is not on diuretics. يعني ما في واحد باخذ diuretics تروح تعمل لي urinary sodium ويعطي الوقت. He's already rich in sodium and he's diuretic. بس إذا جاك واحد عنده ascites وعنده renal impairment ما عنده sepsis ما بياخذ diuretics ولا بياخذ NSAIDs ماشي؟ تعمل له spots urinary sodium. If it is low, it could help you on maybe dealing with hepatorenal because the ascites is secondary to secondary hyperaldosteronism. فاهماني؟ Could help. Like treatment types 1, usually they die unless they get a liver transplant. Type 2 is mainly reversible. Okay? But type 1 is usually it's very مش مفهوم انك تعرف كثير لكن يعرف how do we diagnose it and it's usually deadly unless the patient gets a liver transplant. It's acute. Okay? Type 2 is milder. But both of them the treatment is ما في dialysis. ما بنفع dialysis. There is no the liver, the kidney is suffering because of the liver. What they need actually is a liver transplant. Right. Treatments, what do we give? We have to improve شو problem بالhepatorenal? His dilation So the pre-renal problem, ما فيش blood flow. ماشي؟ نعطي telepressin, it's an inotrope, increases the blood flow by causing splanchnic vasoconstriction. It increases the blood flow to the kidney through the renal artery. It increases the blood pressure, and at the same time, we also give albumin. What does the albumin do? It maintains the oncotic pressure, and the increasing the flow to the kidney, that is good. Because if you give crystalloids, it will sip out. Albumin and telepressin. Okay? Hepatic hydrothorax. علمتكم إياها. It's one of the soft indications for one of the soft. عادة على right side due to perforators. في هون perforators بداخله. Treatment like you treat ascites. صح? It's fluid on the lungs. You would expect if your ascites volume comes down, the lungs will empty or the pleural space will empty. صح ولا لا? If it doesn't work and the patient is
very short of breath, large volume, don't. لا تحط needle ولا تحط fluoridesis ولا electroplanes ولا issue زي normal fluoridesis. No, because everything you do could jeopardize liver transplantation. التخليب sepsis, التخليب الطينة تعذيب المريض. Treatment is decompress the portal hypertension. Tips, okay? But initial treatment is like for ascites. فاهمين؟ No. Because most of the time it should work. مكتوب لكم الشغلات الثانية هون ها. Chest drains, catheters should be avoided. أنا شايفهم كثير يحطوا لهم chest drains مصيبة. Why? That it will jeopardize your liver transplantation by introducing infections. So avoid unnecessary drainage or incision. One of the signs of liver disease is clubbing because of this. We don't see clubbing in liver disease unless your lungs have suffered. شو بصير عندك Hepatocellular syndrome بصير عندك شنط. بصير الفلو على الالفيولاي مش الالفيولاي they meet capillaries بسموه في عندنا ايش؟ perfusion من الكابيلاريز و ventilation. There should be a match. صح؟ There should be match. لازم البلد flow بالالفيولاي بالكابيلاريز matches the flow of oxygen, the rate of flow بحيث انه بيجي هون بحمل 100% وبكمل. Hepatocellular syndrome والمريض hypoxic. ليش؟ انه صار large volume of flow. شو نسميه؟ وين بلاقي لكم اياها هاي؟ IPVD intrapulmonary vascular dilatation. كل بلد الفينوس ريتين عم بمر باللنجز big vessels مش ما بتلحقش الفنتيليشن عليك. فاهمين؟ يعني الالفيولاي they're not diseased, they're normal lines. But the blood flow passing at this surface area اللي هو الالveolar surface is much higher volume wise and speed than the normal ventilation process can match. فشو بصير البلد بيرجع على الهارت unoxygenated or not fully oxygenated. No. How do we diagnose it? بتقول لك cardiologist عمل لي echo. لو نيجي عليكم كلكم عملنا ايكو اوكي لنفرض انه جبنا السرنج 50 ml ما في هواء مليان ستونس سيلاين ما في اير عملنا له ستيرنج في dissolved air CO2 ونيتروجين مليان bubbles. When you stir something you get bubbles. هذا مو air جاي من برا هذا inside the fluid dissolved gases صح؟ You ask to stir the syringe. بيقول للكارديولوجيست حطوا على الفين هذا السرنج جهز لي الايكو تبعك flush. The bubbles, they will flow. بيجي بروح على الرايت atrium, على الرايت ventricle. والمونير ارتري وين بياخذوا؟ على اللانجز. البابلز هذول بمروا باللانجز فاست. بالهذول بروح على الليفت هارت على طول. Usually, I think you need an echo normal circulation. You need around 8 to 9 or 10 beats to get to the left heart. Normal circulation. In Hepatopulmonary syndrome, شو بصير عندك? The bubbles rapidly transit the lung and appear in the right side, on the left side of the heart within 7 heartbeats. Much faster. فاهمين؟ It gets to the other side within much faster. So the bubble echo. Much faster than you'd expect in normal circulation. If you wait me and you will get the bubbles to the left heart. But this is much faster than physiological. Why? Because you're shunting. Okay? فاهمين؟ Patients hypoxic. Very severe complication. شو بيسوي لهم هذول؟ هذول مشغلين الميلد. ياخذوا 22 extra points from scratch. بتوع Hepatocellular syndrome باخذ 22 points بس بكل liver transplants. ليش؟ إذا ما أخذهم ما أخذ liver he will die from his lung disease or his lung disease will prevent him from being fit for a big surgery like a liver transplant.
80 نعم سهلة. طيب portopulmonary hypertension. Pulmonary hypertension in the setup of decompensated liver disease. How do we measure it? Echo. تعطيك right-sided atrial pressure أو تعمل يسموه swangans تفوت على right heart تعمل right يسموهم right heart catheter measurements. You measure the wedge and the pulmonary artery pressure, which will be sky high. This too is an advanced complication, and it also takes 22 melt points, and it could end up, you could end up with a lung problem preventing you from having your liver when it arrives. That بيسبقوا كل الناس طبعا لأنه بموت حقيقة كلهم بموتوا قبل ما يجي. Okay? طيب HCC سهلة؟ شو الHCC؟ طيب كلياتكم على الموبايلات تبعكم بعطيكم دقيقتين. مش حاطط لكم صورة هون للأسف الشديد. شوفوا لي HCC on triphasic CT scan. حطوا triphasic CT Hepatocellular carcinoma. يلا شوف. يلا تشتغل يا. هذا همك يا زلمة. أنا مش سائل بدي أرجع ناخذها مع آخر شيء سجل لي أسماء آخر. حطوا triphasic CT and Hepatocellular carcinoma image. اوكي انتوا تسووا هيك تذكرين البلد سبلاي تبع الليفر اجى هيباتيك ارتري بورتال فين تقوا شو عملوا ساينوسويد وكملوا. The liver is supplied by dual blood supply. Volume wise مين اكثر؟ الفين بورتال فين تعطوا 90%. Hepatic artery is what? Systemic artery with abdominal aorta. بيعطي تقريبا 10 و 15%. Oxygenation wise مين في oxygen أكثر؟ لا أكيد يعني. Hepatic artery is 100% oxygenated يا دكتور. الفين is 40% تقريبا. لذلك لو سألتكم most of the blood supply to the liver comes from the portal vein. لو سألتكم oxygen, where does it come from? Mainly because the oxygenation of the vein is low, and most of the blood supply comes from it. The oxygenation of the hepatic artery is almost 100%. The blood supply is only around 10 to 15% of it. If you calculated 50% blood supply is portal vein, 50% hepatic artery. Oxygen. That's oxygen, not blood flow. رأي دكتور آخر Blood flow maybe 90% portal vein. Hepatic artery maybe 10 to 15. Oxygenation, hepatic artery 100%. Portal vein maybe 30 to 40%. Venous. Okay? Oxygen supply to the liver, لما تحسبهم احسب 95% multiplied by 30% وهذاك 15% multiplied by 100% بيطلعوا على بعض من هيك بعرفها بيطلع 50-50. So oxygen is 50%, portal vein 50%, hepatic artery. لكن أيام بيور oxygen. شفتوا الصورة؟ شفتوا الصورة؟ شو الصورة قدامكم مبين؟ شو ما دكتور؟ شو طلع لي على الابدومينال اورتا في كونتراست ولا ما في كونتراست؟ ما في دكتور. كنتوا تطلعوا على الصورة شايفين الابدومينال اورتا مليان كونتراست؟ ما فيش معنى طيب طلعهم شايفين الابدومينال اعلى سباين هذا الابدومينال اورتا في حدا قال صور غير شوف خلينا نشوف اوريكم شيء واضح تعال طيب شايفين هذا الابدومينال اورتا نفس السباين شايفينه؟
ليجن. اوكي. ابدومينال اورتا فاضي ما بينت. مليانه الابدومينال اورتا بينت دكتوره ابدومينال اورتا فاضي ما في شيء. ابدومينال اورتا تملى بينت. اوكي شايفات يا بناتي؟ هاي ترايفيزيك ابدومينال اورتا فاضي ما في شيء عندنا. هذول السيركل مليانه الابدومينال اورتا. شو هذا بسموه؟ arterializing. So this is a lesion that arterializes. بس يروح الكونتراست من الابدومينال اورتا صار disappearing. شوفوا لما راح الكونتراست disappear completely. ليش؟ علمتكم انه the blood supply to the liver is dual. High tumor during its development, it comes from some dysplastic hepatocytes. During its development, أنا بشبهها زي قارون كان يحب الذهب قارون أو سيدنا موسى عليه السلام. During its development جشعة جدا بس بدها أكسجين 100%. شو بصير تسوي؟ بصير تعمل preferential differentiation and growth towards the hepatic artery branch and preferential blockage away from the portal vein branch. فلما نعمل ترايفيزيك، شو ترايفيزيك؟ نعطي كونتراست كثير بالفين، يفوت على الرايت هارت، بروح على اللنج، بيطلع من السيستميك سيركوليشن، بيطلع بالاورتا، بينزل، بروح اول ما يروح وين الاورتا؟ بروح على البورتال فين اول ولا على الهيباتيك ارتري؟ سيستميك داخلين بالاورتا. الاورتا مليان كونتراست، دخلنا على الهيباتيك ارتري اول شيء. it blushes زي البنت لما تنخطب. بصير احمر باين واضحه. it blushes يعني مش مقصود نضحك، المقصود نعلمكم. No. So it arterializes means it fills up with contrast in the arterial phase. ليش؟ لأنه السبلاي تبعها بس hepatic artery branch alone. فاهمين؟ No. لما يجي على الفينس portal venous أو systemic venous شو بسموه؟ wash out. This is what I mean. Arterial phase hyperenhancement اللي هي arterialization followed by portal venous and delayed phase washout. washout زي البنت اللي راحت على الحمام وغسلت وجهها راح كل الفلاش. اوكي؟ فهمت علي كيف؟ That is how we diagnose it. You can also do an MRI with contrast. We don't biopsy it. إذا شفت واحد عم ياخذ biopsy from a focal liver lesion in a cirrhotic, disaster. Because you're seeding the tumors and you're changing the tumor from someone who's a candidate for liver transplantation according to Milan criteria into someone who isn't. What else? How do we diagnose HCC? Triphasic CT is the one. Tumor marker, AFP. It's probably the only two female tumor markers in medicine. This is probably the one tumor marker which is diagnostic. It has to be very, very high, more than 300 and above. منين ممكن يجي هذا كمان؟ البلاسينتا كانت fetus. لا fetus. You don't check it in pregnancy. Down it will be raised. Okay? Where else can it come from in boys? Down syndrome. لا. Inventory. Very good. Non-seminoma germ cell tumors. carcinomas and teratomas. لو تتذكروا لما يصير عندك widening mediastinum ويكون عندك teratoma, you check if protein. So it also comes from non-seminoma germ cell tumors, usually testicular. فاهمين؟ لكن if you saw someone who's cirrhotic, so remember this, any cirrhotic patient who has a focal liver lesion, that lesion is HCC until proven otherwise. عملت له ultrasound قال والله عندي focal liver lesion. تعمل triphasic CT أو MRI liver with contrast. MRI نفس الشيء arterializing وفينا portovenous washout. واضح؟ نعم. ليش مهم؟
ميلان كرايتيريا. شايف لما واحد يتحلف لواحد الفلاحين كيف يسووه هيك؟ شايفينها؟ بدها موتك. الله الليل بتعرفش تنام. 5 و3. 5 واحدة. So when is your liver cancer transplantable? إذا كانت 1 lesion up to 5 centimeters in diameter. or 3 maximum 3 centimeters in diameter. أكبر واحد فيهم 3 سنتيمتر. هيك احفظوا هاي الرول. 1 lesion up to 5 centimeters. دي دكتورة ناعمة. دكتورة إذا حابة تطلع ناعمة. إذا 1 lesion up to 5 centimeters in diameter. واحدة. or 3 the largest هذا مثلا largest is 3 centimeters. يعني لو أعطيتكم I've got a cirrhotic patient whose liver has CC, I'm now triphasic, is 7.5 centimeters. It's not transplantable. And the higher the size means you definitely have microvascular invasion, micro. وعلمتكم if your HCC has infiltrated into your portal vein and given you portal vein thrombosis, شو هذا المريض؟ يقول اكتب وصيتك جهز حالك لمقابلة رب العالمين. ما في liver transplantation. هذا absolute contraindication to liver transplantation because he also has vascular invasion. فاهمين؟ نعم. سهلة؟ إذا ميلان كرايتيريا رهيبة. شايفين كيف؟ شايفين 5 هيك شفت واحد. سهلة؟ نعم. شو ضل؟ اوكي؟ معنا 10 دقائق للأسئلة.